Informatica, why we are using Informatica. Okay. So, sir, let me one request here. Could you please record the session and record అండి ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ. Okay, I'm doing that. After the session, please share it the video also if you have the time. Okay. Use some file name and save it. After else we'll share it. Demo 1. Stop. Sorry. Okay, done. Save. Save what is save? Okay, first of all, Informatica is we are using Informatica to extract the data from the source systems. Okay, so it might be a database. Database means PLSQL is one of the database, Oracle is one of the database, SQL Server is one of the database, or we can extract the data from the files as well. Okay, it might be a COBOL file, it might be a dot data file, .txt file. You know, మనకి డేటా అనేది సోర్స్ నుంచి ఎట్లయినా రావచ్చు, టేబుల్లో నుంచి రావచ్చు, ఆర్ ఫైల్లో నుంచి అయినా రావచ్చు. ఓకే, ఆర్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ సిస్టమ్. ఓకే, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ది సోర్స్ సిస్టమ్. So we'll get the data. Okay, once we get the data, what we'll do, we'll extract into the Informatica components. Those we are calling as a client components. Client components మనకి ఏంటండి 4 ఉంటాయి. Okay, one is repository manager, the other one is the mapping designer, the other one is the workflow manager and the workflow monitor. So I'll go with the one by one. So repository manager, what we will do is, repository manager, it contains a multiple objects, we can say multiple components. It can contain a source, target, mapping, or workflow level, or we are having some reusable mappings, reusable sessions, ఏదైనా కావచ్చు. సో మనం ఇన్ఫర్మేటికా లెవెల్లో టూల్లో ఏదైనా మనం డెవలప్ చేసామంటే, మ్యాపింగ్ చేసామంటే, ఆ మ్యాపింగ్ అనేది రిపోజిటరీ లెవెల్లో అపీర్ అవుతుంది. సోర్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే సోర్స్ కూడా అపీర్ అవుతుంది అక్కడ రిపోజిటరీ లెవెల్లో. సో ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్, ఆబ్జెక్ట్స్, కాంపోనెంట్స్ అంటే వర్క్ ఫ్లోస్ కాంపోనెంట్స్ అంటాం మనం. ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే సోర్స్ టేబుల్స్, టార్గెట్ టేబుల్స్, ఫైల్స్, ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. ఓకే, సో రిపోజిటరీ మేనేజర్ contains multiple objects or components which can be డిప్లాయ్ టు ది హైర్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో మనకి డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం డెవలప్ చేసామండి. సో అవన్నీ రిపోజిటరీ మేనేజర్లో మనకి కనిపిస్తాయి. సో అవన్నీ మనం ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి dev01 నుంచి సిట్ ఎన్విరాన్మెంట్కి కానీ, యూఏటీ ఎన్విరాన్మెంట్కి కానీ, హైర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్కి మనం మూవ్ చేయాలంటే ద ఓన్లీ వే యూ కెన్ డూ ఫ్రమ్ ది రిపోజిటరీ మేనేజర్. సో దెర్ ఈజ్ నో అదర్ ఆప్షన్. From the repository manager nunchi we have to deploy our components and objects to the higher environments. Simply that is the repository manager. Okay, and the next one is mapping designer. So here sorry to interrupt you. Yes, in repository manager we can do development and production and as well as testing, right? No. Before that, no. But higher environments means what? హైర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అంటే మనకి మామూలుగా ప్రాజెక్ట్లో, ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే మనకి 3 ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్. డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం కోడ్ని డెవలప్ చేస్తాము. ఓకే, డెవలప్ అంటే ఏం లేదు, యూజింగ్ మల్టిపుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, సోర్స్ అనలైజర్, టార్గెట్ అనలైజర్ మంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం కదా టేబుల్స్. ఇన్ బిట్వీన్ మనము ఎక్స్ప్రెషన్, రౌటర్, జాయినర్, లుకప్ ఇవన్నీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూస్ చేసి మ్యాపింగ్ డెవలప్ చేస్తాం. ఓకే, అదంతా డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం చేస్తాము. చేసిన తర్వాత కోడ్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత సో యూఏటీ ఎన్విరాన్మెంట్కి పంపిస్తాం. యూఏటీ అంటే యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ అనమాట, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్. లేకపోతే దాన్ని ఎస్ఐటి కూడా అనొచ్చు, సిట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనొచ్చు. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్. అది సెకండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, థర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్. సో ఫస్ట్ మనము కోడ్ని డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో డెవలప్ చేసి టెస్ట్ చేస్తాము. ఓకే, ఏం చేస్తామండి, ఫస్ట్ మనము మ్యాపింగ్ డిజైనర్లో మ్యాపింగ్ చేస్తాము. తర్వాత వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్కి వెళ్ళిన తర్వాత వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్లో వర్క్ ఫ్లోస్ డెవలప్ చేస్తాము. ఎలా డెవలప్ చేస్తాము, వర్క్ ఫ్లోలో మన వర్క్ ఫ్లో డెవలప్ చేస్తే వర్క్ ఫ్లో కంటైన్స్ సెషన్స్. ఓకే, ఇది హైరార్కీ గుర్తుపెట్టుకోండి. వర్క్ ఫ్లో కంటైన్స్ సెషన్స్, సెషన్ కంటైన్స్ మ్యాపింగ్, మ్యాపింగ్ కంటైన్స్ సోర్స్ అండ్ టార్గెట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. అది హైరార్కీ. సో అట్లా డెవలప్ అయిన తర్వాత మనం ఆ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి సిట్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఆ డిప్లాయ్ చేయడానికి రిపోజిటరీ మేనేజర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
Okay, any doubts? No doubts, no doubts. Okay, so that is one of the component. So we are having 4 client components. This is very basic question and basic understanding in informatica. Informatica is consist of informatica comes with, okay, informatica comes with client and server components. Okay, what are the client components anante? One is repository manager, the second one is the mapping designer, the third one is the workflow manager, and the fourth one is workflow monitor. Okay, only these 4 components we are having in informatica client components as a client components. Okay, repository manager, everyone is clear, right? Any doubts, please let me know. I need Clear. yes or no. It's clear, clear. Clear. Okay, so repository manager we use for deploying the components to the higher environments, and the second thing is we can see all the components and the objects in the repository manager level. Okay, so in the repository manager level lo manam em develop cheyamandi, we can see only the objects and components and we can deploy, that's it. But that is very important. Okay, then now I'll jump on to the managing mapping designer. So mapping designer is here like will we have to import sources. Okay, source tables gani, source files gani we can import in the mapping designer. Mapping designer lo ఏముంటదంటే ఆ విండోలో సోర్స్ అనలైజర్ ఉంటుంది, టార్గెట్ అనలైజర్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి, మ్యాప్లెట్ ఉంటుంది, మ్యాపింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. మీరు టూల్ ఏమన్నా మీ దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఓపెన్ చేస్తే మీరు ఒకసారి చూడండి. సో వీ కెన్ ఇంపోర్ట్ sources, we can import target tables, we can import lookup tables. Okay, so all these things we have to do. This is the major component where we develop the actual code. Okay, that is called mapping designer. Mapping designer లో ఫస్ట్ మనము ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే విల్ గెట్ ఎ బిఆర్డి డాక్యుమెంట్. బిఆర్డి డాక్యుమెంట్ అంటే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. సో మనం ఏం డెవలప్ చేయాలో క్లియర్గా వాళ్ళు చెప్తారు. ఏమని చెప్తారు? సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాపింగ్ యూనిట్ టు డెవలప్. సో వాట్ ఇట్ కంటైన్స్ ఇన్ ది బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అంటే, so this is the source table name, this many attributes we are having in the source table name, and this is the target table name. We are having 100 or 200 attributes in the target table name. In between there is some logic. Okay, it can be a joiners, or it can be a lookup, or it can be a router, it can be anything. Okay, so that is the logic they will give to us, and we need to develop in the mapping designer only. See, if someone asks you where you develop in informatica ante, I develop in the mapping designer. Okay, in mapping designer we are having all the components, we are having source, we are having target, we know what is the change we need to do, what the logic we need to implement, then we need to just drag and drop the source to the mapping designer. In the mapping designer, and in between you need to give the like transformations, what transformation we need to use. Suppose sorter you want to use. Okay, there will be icon there, you just drag and drop to the icon, and all the attributes you need to link to the sorter transformation. And after the sorter you want lookup, you can use lookup transformation. And if you want some router, you can drag and drop the router transformation. So like that. So mapping designer is the component, important component, where we develop actual mappings we need to develop there. Okay, actual code, it is appearing in the mapping designer. Any doubts under in this? No, sir. Okay, right? Yeah, చేసిన తర్వాత మనం డెవలప్ చేస్తామా Please go through slow. little Like slow. this, yeah. Yeah, it's going very fast here. Okay, fine. I will come again in the mapping designer. So first of all, suppose in the source analyzer, we are selecting some ABC table. Okay, our database, మన database ఏంటండి, Oracle database. Okay, Oracle database లో some ABC అనే ఒక టేబుల్ ఉంది. ఆ టేబుల్ ని మనం ఇన్ఫర్మేటికాకి తెచ్చుకోవాలి. ఎలా తెచ్చుకుంటాము? అక్కడ మ్యాపింగ్ డిజైనర్లోకి వెళ్తాం. మ్యాపింగ్ డిజైనర్లోకి వెళ్ళి సోర్స్ అనలైజర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, సోర్స్ అనలైజర్లోకి వెళ్ళి ఇంపోర్ట్ టేబుల్ అని ఉంటుంది. ఆ టేబుల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనము యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి, క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వాలి. అది దాన్ని ఓడిబిసి కనెక్షన్స్ అంటారు. ఓడిబిసి అంటే ఒరాకిల్ డేటాబేస్ కనెక్షన్. సో అది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఓడిబిసి కనెక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆరకిల్ డేటాబేస్ కనెక్షన్. ఆ ఆరకిల్ డేటాబేస్ కనెక్షన్ అని ఎందుకు ఇస్తామంటే, మనము వర్క్ ఫ్లో రన్ చేసినప్పుడు ఆ టేబుల్ అనేది డిబిలోనే రన్ అవుద్ది. ఓకే, డిబిలో రన్ అవ్వడానికి
ఆ టేబుల్ ఆ స్కీమా నేమ్ ఇవ్వాలి, పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. లేకపోతే నీకు ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్‌కి వర్క్‌లోకి ఎలా తెలుస్తుందండి? మనం ఆ డీబీలో ఎళ్లి రన్ అవ్వాలని తెలీదు గదా! అందుకని ఈ కనెక్షన్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడే మనం ఇస్తాం. ఓకే. అర్థమవుతుంది గదా? ఆ! Yes. Connection between internal connections, internal systems. నో. కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద టేబుల్. Okay. ఓకే. ఓడీబీసీ అంటే ఆరకిల్ డేటాబేస్ కనెక్షన్. కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద టేబుల్ దాన్ని ఓడీబీసీ కనెక్షన్ అంటారు. ఆ కనెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ టేబుల్ మనము ఇన్ఫర్మాటికల్ లెవెల్‌లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే. ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం సోర్సెస్. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అట్లానే టార్గెట్‌ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. కనెక్షన్ లేకుండా డీబీకి, ఇన్ఫర్మాటికాకి కనెక్షన్ లేకుండా వి కెనాట్ ఇంపోర్ట్ ఎనీ టేబుల్. ఓకే. We cannot import any table because this is very important in the mapping designer component. In mapping designer component, first of all we want sources and we want the target. Sources మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే సోర్స్ అనలైజర్ లోకి వెళ్ళి ఇంపోర్ట్ సోర్స్ అని కొడితే మీకు ఒక పాపప్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ పాపప్ లో ఏముంటది, యూజర్ నేమ్ అని ఉంటుంది, లేకపోతేనేమో కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అని ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. అక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అక్కడ ఆప్షన్స్ లో మనం క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వాలి. ఆ క్రెడెన్షియల్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు మనకి. ఓకే. యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్. సో ఆల్ ది క్రెడెన్షియల్స్ వాళ్ళు మనకి ఇస్తారు. ఆ కనెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఏ టేబుల్ ఇంపోర్ట్ చేయాలో ఆ టేబుల్ అక్కడ సెర్చ్ లో ఇవ్వాలి. సెర్చ్ లో సపోజ్ ఏబిసి అని ఇచ్చామనుకోండి, పలానా స్కీమాలో ఇప్పుడు ఆ స్కీమా పేరు ఇచ్చిన తర్వాత టేబుల్ నేమ్ ఇస్తే ఆ స్కీమాలో ఉన్న టేబుల్స్ మొత్తం మనకి అపీర్ అవుతాయి ఆ పాపప్ లో. అపీర్ అయినప్పుడు మనకు కావాల్సిన టేబుల్ మనం డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఆ టేబుల్ ఇంపోర్ట్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మాటికల్ లెవెల్లోకి. ఇంపోర్ట్ అయిన తర్వాత అలానే టార్గెట్ కూడా మనం టార్గెట్ అనలైజర్లోకి వెళ్ళి టార్గెట్ టేబుల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే. ఆ కనెక్షన్ ఇచ్చేదాన్ని ఓడిబిసి కనెక్షన్ అంటారు. సింపుల్. ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారు. ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేబుల్ రన్స్ ఇన్ డిబి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లాట్ ఫైల్ ఇట్ రన్స్ ఇన్ రిపోజిటరీ మేనేజర్. నో. ఫ్లాట్ ఫైల్ రన్ అవ్వదండి. ఎందుకంటే ఫ్లాట్ ఫైల్ జస్ట్ రీడ్ అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి రీడ్ అవుతుందంటే సపోజ్ మీరు ఫ్లాట్ ఫైల్ లొకేషన్ ఇవ్వాలి. ఆ లొకేషన్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తుంది ఏది ఆ ఫైల్ ఉందా లేదా అని, అంతే. ఓకేనా? క్లియర్ రైట్? రాజా రాజా Message are also okay. యా. సో టేబుల్ అనేది హిట్ అవుతుంది, డేటాబేస్ మీద హిట్ అయ్యి క్వెరీ రన్ అవుద్ది. ఫ్లాట్ ఫైల్ కి అట్లా ఏముండదు. ఫ్లాట్ ఫైల్ జస్ట్ లొకేషన్ ఉంటుంది, సోర్స్ లొకేషన్ ఉంటుంది. సోర్స్ లొకేషన్ పాత్ ఇవ్వాలి అక్కడ. సపోజ్ అది విండోస్ అయితే విండోస్ పాత్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే యూనిక్స్ యూస్ చేస్తుంటే యూనిక్స్ పాత్ ఇవ్వాలి. యూనిక్స్ పాత్ ఇచ్చినప్పుడు లోడ్ అవుద్ది. ఓకే. సో అది మ్యాపింగ్ డిజైనర్ అది. సో ఇప్పుడు వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్కి వెళ్దాము. వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా సరే మ్యాపింగ్ డెవలప్ చేస్తే మ్యాపింగ్ డిజైనర్లో అది రన్ అవటానికి ఒక సెషన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. ఆ సెషన్ వర్క్ ఫ్లో కంటైన్స్ మల్టిపుల్ సెషన్స్. ఒక్కొక్క మ్యాపింగ్కి ఒక్కొక్క సెషన్ క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేట్ చేసి దానికి ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మనం. అది ఇప్పుడు మన పారామీటర్స్ ఉంటాయి, పారామీటర్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? అది రన్ అవటానికి అందులో కూడా కొన్ని మనం ఎనేబుల్ చేయాలి. ఓకేనా? సెషన్ కంపల్సరీ ఉండాలి. సెషన్ లేకుండా నీకు మ్యాపింగ్ రన్ అవ్వదు. ఓకే. మ్యాపింగ్ రన్ అవ్వడానికి సెషన్ కంపల్సరీ ఉండాలి. సెషన్ రన్ అవ్వడానికి వర్క్ ఫ్లో ఉండాలి. సో వర్క్ ఫ్లో కంటైన్స్ సెషన్ కంటైన్ మ్యాపింగ్ కంటైన్స్ సోర్స్ అండ్ టార్గెట్. అందుకని ఇందాక హైరార్కీ చెప్పాను మీకు. ఓకే. సో ఇంకా మనం వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్లో ఏం చేయొచ్చు అంటే పారామీటర్స్ పాస్ చేయొచ్చు. ఒక పారామీటర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఆ పారామీటర్ ఫైల్ రన్ చేయొచ్చు. తర్వాత ప్రీ సెషన్ కమాండ్, పోస్ట్ సెషన్ కమాండ్ అవన్నీ ఇవ్వచ్చు. తర్వాత అప్డేట్ క్వైరీస్ ఇవ్వచ్చు అక్కడ. లోడ్ అయిన తర్వాత ఏమన్నా ఫైల్ డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ చేయొచ్చు. టేబుల్ కూడా టేబుల్ మీద అప్డేట్స్ కావాలి, టేబుల్ మీద డిలీట్స్ కావాలి, ఇన్సర్ట్స్ కావాలి. ఇవన్నీ మనం సెషన్ లెవెల్లో చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే. ఫైల్ డిలీట్ చేసిన తర్వాత రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా ఆప్షన్ ఉంటుందా? ఫైల్ రన్ అయిన తర్వాత మనం డిలీట్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఆ లొకేషన్ నుంచి మూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఎందుకంటే అదే ఫైల్ ఆ ప్లేస్ లో ఉందనుకోండి సోర్స్ పాత్ లో, మళ్ళీ మనం రన్ చేస్తే అదే ఫైల్ రన్ అవుద్ది. ఓకే. నెక్స్ట్ డే న్యూ ఫైల్ వస్తుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బై మిస్టేక్ లో రన్ చేయవలసిన ఫైల్ డిలీట్ చేస్తాం అనుకోండి, దాన్ని రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా ఆప్షన్ ఉంటుందా? రిట్రీవ్ ఫైల్ పాత్ లోనా? యా.
ఫైల్ పాత్‌లో అది యునిక్స్‌లో మనము రిమూవ్ చేసామనుకోండి, అది బ్యాక్ ఎండ్‌లోకెళ్ళి మనం మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. దానికి ఏదో ఉంటది. రిమూవ్ ఫోల్డర్ ఏదో ఉంటది. ఆ రిమూవ్ ఫోల్డర్‌లోకెళ్ళి మనం ఏదైతే ఫైల్ రిమూవ్ చేసామో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ లొకేషన్‌లో నుంచి మన కరెంట్ లొకేషన్‌కి అది చేసుకోవచ్చు. డీబీలో మాత్రం మరి హ్మ్. డీబీలో అయితే ఐ మీన్ ఇన్ వర్క్ ఫ్లో సెషన్స్ అదే పారామీటర్స్ ఫైల్ అన్నారు కదా, అక్కడ ఏమైనా ఆ! డిలీట్ చేస్తే రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి మనం యాక్చువల్‌గా ఫస్ట్ మనం డిలీట్ జోలికెళ్ళకూడదు. ఓకేనా? మనం ట్రంకేట్ బై చేస్తాం మిస్టేక్. డేటాని. బై అదే మిస్టేక్ అదే కూడా మనం డిలీట్ అనేది ప్రెస్ చేయకూడదు. ఓకే. ఓకే మనకు కావాలంటే డేటాని ట్రంకేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. ట్రంకేట్ అంటే ఏమవుతదంటే ట్రంకేట్‌కి రోల్ బ్యాక్ ఉంటది. ఇట్స్ లైక్ రీసైకిల్. రీసైకిల్, రోల్ బ్యాక్, అండు అన్నమాట. అండు లాగా చేసుకోవచ్చు. సో, డిలీట్ జోలికి మాత్రం వెళ్ళమాకండి. డిలీట్ వి ఆర్ నాట్ డిలీటింగ్ ద టేబుల్. వి ఆర్ నాట్ డిలీటింగ్ ద డేటా. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ వి కెన్ ట్రంకేట్. ట్రంకేట్ చేస్తే ఏమవుతది? మనకు కావాల్సిన డేటా వరకు ట్రంకేట్ అవుతది. కావాలంటే మనం మళ్ళీ రోల్ బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఓకే ఓకే హ్మ్. యాహ్! సో, వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్‌లో అవన్నీ చేయొచ్చనమాట. సెషన్స్ గూడా మల్టిపుల్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఏ సెషన్ తర్వాత ఏ సెషన్ రన్ అవ్వాలి గూడా మనము అక్కడే డిజైన్ జేసుకోవాలన్నమాట. లింక్స్ ఉంటాయి. 1 సెషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ సెషన్ లింక్స్ ఇస్తాం మధ్యలో. లింక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ మధ్యలో లింక్ గనక మనము సెషన్ సక్సెస్ అయితేనే నెక్స్ట్ సెషన్ రన్ అవ్వాలి అనంటే అక్కడ మనము ఏబీసీ సెషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సక్సీడెడ్ అని ఇవ్వాలి. సక్సీడెడ్ అయితేనే సెకండ్ సెషన్ రన్ అవుద్ది. లేపోతే అది రన్ అయ్యి ఫెయిల్ అయిందనుకోండి, సెకండ్ సెషన్ రన్ అవ్వకూడదు. ఓకే. మధ్యలో ఇన్ బిట్వీన్ సెషన్స్ వి ఆర్ గివింగ్ లింక్ కండిషన్స్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఇంకా సెషన్ గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి. ఇవాళే కాదు. సో, ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ యూ లేటర్ ఆన్ దిస్. ఓకే. ఐయామ్ జస్ట్ బ్రీఫింగ్ యూ. ఒక్కో కాంపోనెంట్‌లో ఏమేమి ఉంటాయని చెప్తున్నాను మీకు. మనం ఏం చేయొచ్చు. ఓకే. అండ్ ద వర్క్ ఫ్లో మానిటర్. ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ వర్క్ ఫ్లో మానిటర్. వర్క్ ఫ్లో మానిటర్ ఏం చేస్తామండి, మనం ఒక వర్క్ ఫ్లో రన్ చేసామనుకో, అది వర్క్ ఫ్లో మానిటర్‌లో రన్నింగ్ అని చూపిస్తది. ఓకే. రన్నింగ్ అని చూపించినప్పుడు వర్క్ ఫ్లో నేమ్ వస్తుంది. అందులో ఉన్న సెషన్స్ వస్తాయి. తర్వాత మనం సెషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే సోర్స్ నేమ్, టార్గెట్ నేమ్ అన్నీ వస్తాయన్నమాట. ఎన్ని రికార్డ్స్ రీడ్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని రికార్డ్స్ లోడ్ అవుతున్నాయి, హౌ మెనీ రికార్డ్స్ రిజెక్ట్ అవుతున్నాయి, అవన్నీ వస్తాయన్నమాట అక్కడ. Monitor means the the window where we can see our workflow, whether it is a running state. Okay. The workflow is running or not, we can identify. Okay. And after running succeeded అని వస్తుంది. ఫస్ట్ రన్నింగ్ అని వస్తుంది. రన్ అయిపోయిన తర్వాత సక్సీడెడ్ అని వస్తుంది. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్ అని వస్తుంది. ఫెయిల్ అయితే మనం ఆ సెషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేసి సెషన్ లాగ్ అని ఉంటుంది. సెషన్ లాగ్కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే సో ఏంటి యాక్చువల్ ఎర్రర్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే. మెయిన్‌గా మానిటర్‌లో ఏముంటది, గ్రాండ్ చాట్ అని టాస్క్ వ్యూ అని ఉంటది. 2 ఉంటది. అంటే 2 వేస్ మనము మానిటరింగ్ చేయొచ్చు. whatever the actions we did in the informatica, it will be captured in workflow monitor, right? Each and everything, end to end. No, whatever workflow you are running, those workflows only you can see in the workflow monitor. In workflow manager, you have to right click the workflow and you have to execute it. It will run then. Okay. When it is in the running mode, it will go to the monitor. We have to go to the monitor, workflow monitor, and we have to see whether the workflow is running or not. We can have multiple workflows, but whatever you have triggered, only those workflows it has to be appear there. Okay. Yeah, someone asked me delete means we can roll back. Yeah, we can do that in the DB. Okay. Yeah, these are the 4 components andi. Informatica contains client and server components. Client components are repository manager, mapping designer, workflow manager, and the workflow monitor. These are the 4 components we are having as a client components. And now it's very important, we are coming into the సర్వర్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే. ఇవన్నీ ఏంటి, మనము మ్యాపింగ్ చేస్తాము, సోర్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాము, కనెక్షన్స్ ఇస్తాము, మ్యాపింగ్ డిజైన్ చేస్తాము, వర్క్ ఫ్లో రన్ చేస్తాము. సోర్స్ నుంచి డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయ్యి టార్గెట్లో లోడ్ అవుతుంది. ఓకే. ఇన్ఫర్మేటికా ఏం చేస్తుంది, ఇన్ఫర్మేటికా ఇట్ సెల్ఫ్ మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్ట్రాక్టింగ్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ లోడింగ్.
So we will extract data from multiple source systems, and we'll do transformations in informatica level, and we load the data into the target tables. That is the main concept of the informatica power center. Okay. సో మనము డిజైన్ చేసాం, మ్యాపింగ్ డిజైన్ చేసాం, అంతా అయిపోయింది, కాంపోనెంట్స్ అంతా మనకు అర్థమైపోయింది, రిపాజిటరీలో ఏం జరుగుతుంది, మ్యాపింగ్ డిజైనర్లో ఏం జరుగుతుంది, వర్క్ ఫ్లోలో ఏం జరుగుతుంది, మనకు అంతా అర్థమైంది. వర్క్ ఫ్లో రన్ చేసాము. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, సో రిపాజిటరీ సర్వీస్ సర్వర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ 2 కాంపోనెంట్స్. ఓకే. ఇన్ఫర్మాటికా సర్వర్ కాంపోనెంట్ అండ్ రిపాజిటరీ సర్వర్. రిపాజిటరీ సర్వీస్ అని కూడా అనొచ్చు మనం. సో రిపాజిటరీ సర్వీస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, repository service, like whatever you develop the code in the informatica level. Okay, mapping లో మీరు కోడ్ డెవలప్ చేశారండి, చేస్తే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫర్మాటికా సర్వర్ లో మెటాడేటాగా అది స్టోర్ అవుద్ది డేటా. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ డెవలప్ ద కోడ్ ఇన్ ద వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్. వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్ లో మీరు ఒక క్వైరీ ఇచ్చారు, రాశారు, ఒక పారామీటర్ ఇచ్చారు. మ్యాపింగ్ డిజైనర్ లో మీరు ఒక క్వైరీ రాశారు, ఏది సోర్స్ క్వాలిఫైర్ లో కానీ ఎక్కడైనా లుకప్ లో క్వైరీ రాశారు. వాట్ ఎవర్ యూ సేవ్ ద డేటా ఇన్ ద these 4 components, all the in the backend informatica server will save as a metadata, central metadata లో సేవ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఆల్ ద కోడ్ ఏదైనా కానీ మీరు ఫిల్టర్లో ఒక చిన్న కోడ్ రాసినా, గ్రేటర్ దాన్ 100 అని రాసినా, అది ఇన్ఫర్మాటికా సర్వర్లో మెటాడేటాలో సేవ్ అవుద్ది. ఓకే, సో అట్లా టార్గెట్ మీరు అప్డేట్ క్వెరీ రాశారు, అది సేవ్ అవుద్ది. సో వాట్ ఎవర్ ద కాంపోనెంట్స్ యూ డెవలప్ ఇన్ ఇన్ఫర్మాటికా, దీస్ ఆర్ ఆల్ క్లయింట్ కాంపోనెంట్స్. ఇన్ ద ఇన్ఫర్మాటికా సర్వీస్ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ విల్ ఇంటర్నల్లీ ఇన్సర్ట్ ద డేటా యాజ్ ఎ మెటాడేటా. సెంట్రల్ మెటాడేటాలో టేబుల్స్ ఉంటాయి, 500 సమ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫాల్ట్ టేబుల్స్, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇట్. మనం ఏం క్రియేట్ చేయమయ్యి. So when you are installing the informatica with the DB, okay, so they're defaultly they are creating some tables, 500 plus tables ఉంటాయి, అవన్నీ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ లోడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో బికాస్ ఎందుకు లోడ్ చేస్తుంది అని అంటే, ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ ఉంటుంది మన వర్క్ ఫ్లో రన్ అయినప్పుడు, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ సర్వీస్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, ఆ కోడ్ ని రీడ్ చేస్తుంది. రీడ్ చేసి రీడర్ రైటర్ అని ఉంటాయి అనమాట ఇన్ఫర్మాటికా సర్వీస్ లో. అదేం చేస్తుంది అంటే, అది డేటాని రీడ్ చేసి ఆ కోడ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి డేటాను లోడ్ చేస్తుంది. రీడ్ రైటర్ రెండు ఉంటాయి, అవి ఇన్ఫర్మాటికా సర్వీస్ లో ఉంటాయి. సో రిపాజిటరీ డేటాబేస్ కూడా, రిపాజిటరీ సర్వర్ కూడా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఎవర్ కోడ్ యూ డెవలప్, లైక్ ఇంకా మీకు బ్రీఫ్ గా చెప్తాను, ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద ఇన్ఫర్మాటికా మెటాడేటా అండ్ ప్రొవైడింగ్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ది సేమ్ టు ది అదర్ యూజర్స్. సో ఆ టేబుల్స్ ఎవరైనా చెక్ చేసేసుకోవచ్చు, దాని మీద రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెంట్రల్ మెటాడేటా స్టోర్డ్ ప్లేస్ ఇన్ ద, లైక్ అందులో ఏముంటాయంటే సెంట్రల్ మెటాడేటాలో సోర్స్ మెటాడేటా, టార్గెట్ మెటాడేటా, మ్యాపింగ్ మెటాడేటా, సెషన్ మెటాడేటా, వర్క్ ఫ్లో లెవెల్ రిలేషనల్ కనెక్షన్స్ ఇస్తాం మనం. ఏమైనా సరే ఏ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చినా అవన్నీ మనకి రిపాజిటరీ డేటాబేస్ లో సేవ్ అవుద్ది అనమాట. అది. So those are, we are having 2 server components. One is repository server, and another one is informatica server. Informatica server is responsible to extract data from the metadata tables and load into the target metadata tables. It might be a file also. Okay, it cannot be same like a table. It can be any target instance file avvachu, table avvachu, something. It can be anything. But informatica server, what it will do, it will run the queries. Okay, and it will extract the data and loading into the ఇది back end లో జరుగుతుంది. We cannot see this. Okay, this is all like informatica అంటే ఏంది, informatica కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, సర్వర్ కాంపోనెంట్స్ ఏంది, ఇంతవరకే informatica డిజైన్ అన్నమాట. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇవన్నీ జరుగుతాయి. మనకి కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి కనిపిస్తాయి, మనకి రిపాజిటరీ కనిపిస్తుంది, మ్యాపింగ్ డిజైనర్ కనిపిస్తుంది, వర్క్ ఫ్లో కనిపిస్తుంది, వర్క్ ఫ్లో మానిటర్ కనిపిస్తుంది. వీటిలో మనం డెవలప్ చేస్తాం. వీటిలో డెవలప్ చేసిన కోడ్ మెటాడేటా టేబుల్స్ గా రిపాజిటరీలో సేవ్ అవుతుంది. ఇది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది కోడ్ కాదు, కానీ ఇది ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఇన్ఫర్మాటికా ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అని. సో దీని మీద మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. హలో.
Okay, what is the difference between the client and server here? Client components, we are having 4 client components. Okay, in Okay, this 4 I client, got it. Okay. yeah, in these 4 Earlier client components earlier we are working. Okay, in the server components we don't work. Okay, those are all which are maintaining the metadata. One is repository data, which is maintains all the metadata. Whatever code you develop in the client components, it is saving in the repository database. Okay, that is we call a repository server. Integration server is to రన్ ది ప్రాసెస్. మీరు ఒక కోడ్ డెవలప్ చేశారండి క్లయింట్ కాంపోనెంట్స్ లో. ఓకే, అది సేవ్ అవడానికి రిపోజిటరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అది రన్ అవడానికి సర్వర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇన్ఫర్మేటికా సర్వర్. అర్థమైందా? అంటే ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా మనకి బ్యాక్ ఎండ్ లో. ఇప్పుడు మనం కోడ్ డెవలప్ చేసామండి, ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ లో మనం రిపోజిటరీలో మన కోడ్ డెవలప్ చేయము, మ్యాపింగ్ డిజైనర్ లో డెవలప్ చేస్తాము. వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్ లో మనము కొద్దిగా చేస్తాము, మనకి చేసేది ఉంటుంది వర్క్ ఫ్లోలో. ఈ రెండిట్లో ఎక్కువ మనం డెవలప్ చేస్తాం. జస్ట్ మానిటర్ చేయడానికి అక్కడ కూడా మన కోడ్ డెవలప్ చేయము. రిపోజిటరీలో డెవలప్ చేయము, మానిటర్లో డెవలప్ చేయము. ఈ రెండిట్లోనే మనం ఎక్కువ వర్క్ చేసేది మ్యాపింగ్ డిజైనర్ లో, వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్ లోనే మనం రెండిట్లో వర్క్ చేస్తాము. ఓకే, మనం రెండిట్లో వర్క్ చేసినప్పుడు, మనం ఏదన్నా కోడ్ సేవ్ చేసినప్పుడు, ఆ కోడ్ సేవ్ అయ్యేదేమో రిపోజిటరీ సర్వర్ లో సేవ్ అవుద్ది. ఓకే, రన్ రన్ చేయడానికి ఒక సర్వర్ కావాలి కదా, అదే ఇన్ఫర్మేటికా సర్వర్. అంతే, ఏం లేదు, సింపుల్. సంథింగ్ హ్యాస్ టు రన్ రైట్, సమ్ ప్రొసీజర్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. సో మన కోడ్ వర్క్ ఫ్లో రన్ అయినప్పుడు అవర్ కోడ్ హ్యాస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి, యా, అది ఇన్ఫర్మేటికా సర్వర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి. రీడ్ చేయడానికి, లోడ్ చేయడానికి ఇన్ఫర్మేటికా సర్వర్, సేవ్ అవడానికి రిపోజిటరీ సర్వర్. అంతే, సింపుల్. Got it? Okay, got it. ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయా పైన? నో డౌట్స్ ఫర్ నో సార్, ఐ మైట్ గెట్ డ్యూరింగ్ ప్రాక్టికల్స్. ఓకే, యా. సో ఇది మీకు ప్రాక్టికల్స్ ఏమి ఉండదు, ఇది జస్ట్ థియరీ ఇవాళ. ఓకే, సో మనం ఇన్ఫర్మేటిక్ మీద వర్క్ చేస్తున్నామంటే మనకి ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, మనం అది ఎలా రన్ అవుద్ది మనం తెలుసుకోవాలి కదా. అందుకని ఇవాళ ఇనీషియల్ గా ఓన్లీ దీని గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇంకా కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి మనకి. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి, ఎస్సిడిస్ టైప్ 1 ఉంది, టైప్ 2 ఉంది, ఎలా ఇంక్రిమెంటల్ ఎలా లోడ్ చేస్తాము, సో అవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. నేను కూడా నా సిస్టంలో ఇన్ఫర్మేటిక్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను, సో మీకు డెమో అలానే ఇస్తాను. ఓకే, సో ఇంకొక కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. ఒకటి వచ్చేసి టాప్ డౌన్ అప్రోచ్, బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అని 2 ఉంటాయి. ఓకే, సో వేర్ హౌస్ తెలుసా మీకు? వేర్ హౌస్ కాన్సెప్ట్స్, డేటా వేర్ హౌస్ ఏమైనా ఐడియా ఉందా? చెప్పారు కదా. డేటా వేర్ హౌస్ అని అంటే, ఇప్పుడు మనం ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం కదా, వర్క్ చేస్తుంటే 2 అప్రోచెస్ ఉంటాయి అనమాట. 2 ఉంటాయి, ఇంకేం ఉండవు. టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఒకటి ఉంటుంది, బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, డేటా వేర్ హౌస్ కాన్సెప్ట్ లో అదేం లేదు, జస్ట్ డిజైన్. డేటా వేర్ హౌస్ అని అంటే ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ ఫ్లో అనమాట. మనకి సోర్స్ వస్తుంది, ఫస్ట్ ఎక్కడ లోడ్ అవ్వాలి, ఓకేనా, ఎన్ని టేబుల్స్ లో లోడ్ అవ్వాలి, ఎన్ని టేబుల్స్ ఉండాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ని టేబుల్స్ ఉండాలి, ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఎన్ని టేబుల్స్ ఉండాలి, ఎన్ని స్టేజింగ్ టేబుల్స్ ఉండాలి, ఎన్ని డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఉండాలి, ఎన్ని ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇది డేటా వేర్ హౌస్ అనమాట, హై లెవెల్ స్ట్రక్చర్ ఇది. సో ఆ ప్రాసెస్ లో 2 ప్రాసెస్లు ఉంటాయి, టాప్ డౌన్ అప్రోచ్, బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. ఓకే, సో how many data sets అని అంటారు, ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా వేర్ హౌస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డేటా మార్ట్స్ అంటాం మనం. ఓకే, డేటా మార్ట్ అంటే ఏం లేదు, ఆ కంప్లీట్ డేటా వేర్ హౌస్ ప్రాసెస్ లో ఒక సబ్సెట్ ని డేటా మార్ట్ అంటాం. సబ్సెట్ అంటే ఇట్ మైట్ బి ఏ స్మాల్ స్కీమా ఆర్ ఏ టేబుల్. ఓకే, ఆ సబ్సెట్ ని మనం డేటా మార్ట్ అంటాం. సో డేటా వేర్ హౌస్ కంటైన్స్ మల్టిపుల్ డేటా మార్ట్స్ అండ్ దే ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ అండ్ ఇంటర్కనెక్టెడ్. Nothing but it is a process of the project, and while starting of the project, the client and the architect will design this one. So what is our data mart? So it's a top down approach or bottom up approach. Okay, how many tables we are having, what is the interlink between the staging tables and the dimension tables and fact tables, and how many dimensions we are supposed to have for this project. Okay,
దాన్ని డేటా వేర్ హౌస్ అంటారు, మొత్తం డేటా వేర్ హౌస్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, కమింగ్ టు టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ వచ్చేసి we can extract data from multiple sources and transformations. When the data loads into the data warehouse, it splits into individual data marts. ఫస్ట్ డేటా వేర్ హౌస్కి మనము ఎలా లోడ్ చేస్తామంటే మల్టిపుల్ సోర్స్ సిస్టమ్స్ నుంచి మనం డేటా తెచ్చుకుంటాం. డేటా తెచ్చుకొని డేటా వేర్ హౌస్లో లోడ్ చేస్తాం. ఆ డేటా వేర్ హౌస్లో ఏముంటాయి, డేటా మార్ట్స్ ఉంటాయి. అలా అవుతుంది అనమాట. దాన్ని టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అంటారు దాన్ని. సో క్లయింట్కి యాక్సెస్ కావాలనుకో ఫస్ట్ మనము డేటా మార్ట్స్కి ఇస్తామన్నమాట, కంప్లీట్ డేటా వేర్ హౌస్కి మనమేమో. ఎందుకంటే చాలా టేబుల్స్ ఉంటాయి, చాలా స్కీమాస్ ఉంటాయి. సో కంప్లీట్ డేటా వేర్ హౌస్ మీద వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వం మనం. ఎందుకనంటే వాళ్ళకి అవసరం లేదు యాక్చువల్గా. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి, డైమెన్షన్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ కావాలి, లేకపోతే కొన్ని స్పెసిఫైడ్ టేబుల్స్ కావాలి రిపోర్టింగ్ పర్పస్కి. సో దానికి మనము యాక్సెస్ ఇస్తాము. అందుకనే దాన్ని ఏమంటారు, వీల్ గివ్ యాక్సెస్ ఇండివిజువల్ డేటా మార్ట్స్ ఉంటాయి, ఇండివిజువల్ డేటా మార్ట్స్, అండ్ వీల్ గివ్ యాక్సెస్ టు ది యూజర్స్ టు ద రెస్పెక్టివ్ డేటా మార్ట్స్ ఓన్లీ. అంటే ఆ రెస్పెక్టివ్ డేటా మార్ట్స్లోనే మనము క్లయింట్స్ కానీ యూజర్స్ కానీ యాక్సెస్ ఇస్తాం మనం. సో అదర్ డేటా మార్ట్స్ కానీ వాళ్ళకి మనం యాక్సెస్ ఇవ్వం. సో టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఏంటంటే వీల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ సోర్స్ సిస్టమ్స్ అండ్ వీల్ డూ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, అంటే వీల్ డూ సమ్ లాజిక్ బిహైండ్, అండ్ దెన్ వీల్ లోడ్ ద డేటా ఇంటూ ద డేటా warehouse. Then after loading the data into the data warehouse, we'll split into the data marts. డేటా వేర్ హౌస్ లోడ్ చేసిన తర్వాత డేటా మార్ట్స్ స్ప్లిట్ చేస్తాం. అంటే ఏ రికార్డ్స్ కానీ ఏ టేబుల్స్లో డేటా లోడ్ అవ్వాలో ఆ టేబుల్స్లో కానీ ఆ స్కీమస్లో కానీ మనం డేటాను లోడ్ చేస్తాము. లోడ్ చేసిన తర్వాత యూజర్స్కి రిప్రజెంటివ్ రెస్పెక్టివ్ టేబుల్స్ మీద కానీ డేటా మార్ట్స్ మీద కానీ మనం యాక్సెస్ ఇస్తాం. సో హీ కెన్ వ్యూ ఆఫ్టర్ లోడింగ్ ద డేటా, he wants to know like how many records loaded, how many records has been rejected అని తెలుసుకోవడానికి we have to give access to them. సో అది మన రోల్ కాదు, అది అడ్మిన్ చూసుకుంటాడు. సో ఇది కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. సో డేటా వేర్ హౌస్ కూడా ఎలా పనిచేస్తుంది, ఇప్పటి వరకు మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా చెప్పాను నీకు, క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ కాంపోనెంట్స్. ఇది వచ్చేసి డేటా వేర్ హౌస్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. డేటా వేర్ హౌస్ డిజైన్ చేసినప్పుడు సో హౌ మెనీ టేబుల్స్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ టు బి, ఓకే, అండ్ హౌ మెనీ స్టేజింగ్ టేబుల్స్ ఉండాలి, హౌ మెనీ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఉండాలి, హౌ మెనీ సపోర్టింగ్ టేబుల్స్ ఉండాలి, కొన్ని వ్యూస్ ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ అనమాట. మొత్తం కంప్లీట్ డేటా వేర్ హౌస్ మొత్తం అది ఒక కాన్సెప్టువల్ ఇది ఉంటుంది, ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ చేస్తాడు. అది ఆ డిజైన్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉండాలి, ఏ అప్రోచ్ ఫాలో అవ్వాలనేది వాళ్ళకి ఎక్కువ ఐడియా ఉంటుంది. మనకంటే మనల్ని ఏం ఇన్వాల్వ్ చేయరు, జస్ట్ మనం తెలుసుకుంటే అంటే డేటా వేర్ హౌస్ అంటే ఏంటి, కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఏంటి, అంతవరకు మనం ఐడియా ఉంటే బాగుంటుంది అంతే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అయిపోయింది కదా, బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. బాటమ్ అప్లో ఏముంటుందండి, వీల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ సోర్సెస్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోడ్ ఇంటూ ద ఇండివిజువల్ డేటా మార్ట్స్. అంటే డైరెక్ట్ డేటా వేర్ హౌస్ మొత్తం లోడ్ చేయం మనం. లోడ్ చేయకుండా ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ డేటా మార్ట్స్ లోడ్ చేస్తాం. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ స్టేజింగ్ టేబుల్స్ లోడ్ చేసుకుంటాం అనుకోండి, కొన్ని స్పెసిఫైడ్ స్కీమాలోకి డేటా లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ వీల్ ఇంటిగ్రేట్ అంటే వీ విల్ కన్సాలిడేట్ ఆల్ ది స్టేజింగ్ టేబుల్స్, ఓకే, ఆల్ ది డేటా మార్ట్స్, అండ్ వీల్ లోడ్ ఇంటూ ద డేటా వేర్ హౌస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనము మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి ఇండివిజువల్ టేబుల్స్లోకి డేటా లోడ్ చేసుకొని డేటా వేర్ హౌస్కి అంటే మెయిన్ డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అవుతాం. అలా చేసిన దాన్ని బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అంటాం. ఓకే, డేటా చెప్పారు డైమెన్షనల్ సంథింగ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్. ఓన్లీ ఆర్కిటెక్ట్ టేక్ కేర్ చేసుకుంటారా, లేకపోతే దాని గురించి మనం ఏమైనా నాలెడ్జ్ అవసరం? మళ్ళీ చెప్పరా, వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు. సార్ ఇప్పుడు డైమెన్షన్ టేబుల్, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ అని చెప్పి మీరు చెప్పారు కదా టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ లో, డేటా వేర్హౌస్ లో. అది ఓన్లీ ఆర్కిటెక్ట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? అవును, ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్ నాలెడ్జ్ ఏమన్నా నాలెడ్జ్ మనం ఏమైనా గెయిన్ చేయడం? మీరేం చేయరు. నేను దీని ఏంటంటే ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అని మీకు జస్ట్ చెప్తున్నాను, మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది అంతే. మీరు ఇవేం డెవలప్ చేయరు మీరు, ఓకేనా. ఇది వెరీ వెరీ హై లెవెల్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఉంటారు కదా, ఓకే. ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫ్లో ఎలా ఉండాలి,
అని డిసైడ్ చేసేది ఆర్కిటెక్ట్ డిసైడ్ చేస్తారు. మనం జస్ట్ అందరం డెవలపర్స్. ఓకే. Yes, sir. మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మనకు ఒక ఎక్సెల్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు. దాన్ని బిఆర్డి డాక్యుమెంట్ అంటారు. బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అంటారు. ఓకేనా? ఆ బిఆర్డి డాక్యుమెంట్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మనం జస్ట్ మ్యాపింగ్స్ వర్క్ ఫ్లోస్ డెవలప్ చేస్తాం అంతే. ఇంక మనం ఏం చెయ్యం. ఓకే, మధ్యలో మీరు అడ్మిన్ పార్ట్ అన్నారు కదా, ఇదంతా అడ్మిన్ చూసుకుంటారు అన్నారు కదా, అడ్మిన్స్ కమ్స్ అండర్ సపోర్ట్ పర్స్పెక్టివ్. ఏది అడ్మిన్స్ చూసుకునేది? మీరు చెప్పారు కదా ఈ టేబుల్స్ ఇవన్నీ యాక్సెస్ కూడా అవును అడ్మిన్స్ మనకి డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, మనం డెవలపర్స్ కదా. మనం డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కానీ సపోర్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో సపోర్ట్ ఓకే నా తర్వాత చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డెవలపర్స్. ఓకే. ఇన్ఫర్మేటిక్ ఈటీఎల్ డెవలపర్స్ కి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డెవ్ లో అన్ని యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తారు మీకు. రీడ్ యాక్సెస్ ఇస్తారు, రైడ్ యాక్సెస్ ఇస్తారు, ఇందాక ఎవరు అన్నారు డిలీట్ యాక్సెస్ కూడా ఇస్తారు, అన్ని ఇస్తారు డెవ్ లో. ఓకే. మళ్ళీ మీరు సిట్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఇవ్వరు. సిట్ కానీ యూఐట్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏ యాక్సెస్ ఇవ్వరు, ఓన్లీ వ్యూ యాక్సెస్ ఇస్తారు అంతే. యూ కెనాట్ ఐదర్ ఇన్సర్ట్ ఎ టేబుల్ ఆర్ యూ కెనాట్ ఐదర్ అప్డేట్ ఎనీ టేబుల్. యూ కెన్ జస్ట్ సీ వాట్ ఆర్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్స్ ఆర్ మనం క్వైరీస్ రాసుకోవచ్చు మామూలుగా, అవుట్పుట్ వస్తుంది. కానీ మనం వీ కెనాట్ డూ ఎనీ ఇన్సర్ట్స్ ఆర్ వీ కెనాట్ డూ ఎనీ డిలీట్ ఆర్ వీ కెనాట్ అప్డేట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. Okay, we have access only read. Even in informatica also. In informatica dev environment lone you can check out or check in, you can delete or create anything, mapping or workflow, any access. Okay. కానీ dev నుంచి higher environment UAT కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏం యాక్సెస్ ఉండదు. You will have only read access. కానీ ఇన్ఫర్మేటికా అడ్మిన్స్ ఉంటారు. ఇన్ఫర్మేటికా అడ్మిన్స్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఎవరెవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. సో ఆమె టీమ్ లీడ్, దెన్ టీమ్ లీడ్ కి మనకి యాక్సెస్ ఇస్తారు, అన్ని యాక్సెస్. ప్రొడక్షన్ లో కూడా ఇవ్వరు, యూఐటీలో ఇస్తారు. ఓకే. అట్లా అనమాట. మేనేజర్స్కి ఉంటుంది, టీమ్ లీడ్స్కి ఉంటుంది, కానీ డెవలపర్స్కి ఉండదు. డెవలపర్స్కి ఏంటి, ఓన్లీ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అన్ని యాక్సెస్ ఇస్తారు. ఎందుకంటే మనం టెస్ట్ చేస్తాము, ఒకసారి మిస్టేక్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు కదా. అందుకని డెవ్లో మాత్రం అన్ని ఇస్తారు మనకి యాక్సెస్. అలాగే డీబీలో కూడా, డీబీ అడ్మిన్ ఉంటాడు. డీబీ అడ్మిన్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లోనే అన్ని యాక్సెస్ ఇస్తాడు. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ రోల్. మనం ఇక్కడ ఎవరు అడ్మిన్స్ కాదు కదా. ఐదర్ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ అన్న ఇస్తాము, లేకపోతే టెస్టింగ్ అన్న చేస్తాము, లేకపోతే డెవలప్మెంట్ అన్న చేస్తాం. అడ్మిన్స్ ఇక్కడ ఎవరు లేరు. ఐ రైట్? That is entirely different concept, right? Sorry. Different procedure, the admin types. That is entirely different kind of work done by administrators, right? Yes. So that is not part of our roles and responsibilities. Okay. ఇవాళకి డన్ అండి. So we'll discuss about tomorrow. Okay. Tomorrow I'll come up with some other concept, or else I will prepare a list. Okay. So first what we need to practice and all. Then from tomorrow we'll plan. So actually I need to install informatica in my system as well. Okay. And we'll practice accordingly. సో మెయిన్ ఇది ఇన్ఫర్మేటికా అంటే ఏంటి, డేటా వేర్ హౌసెస్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఏంటి. డేటా వేర్ హౌస్ విజ్ డిజైన్ బై సమ్వన్, బట్ దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో అండ్ దిస్ ఈస్ ది 2 అప్రోచెస్. ఈ 2 అప్రోచెసే ఉంటాయి. ఇన్ఫర్మేటికాలో కూడా ఈ 4 కాంపోనెంట్లే ఉంటాయి. 4 కాంపోనెంట్స్, క్లయింట్ కాంపోనెంట్స్, అండ్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ 4 కాంపోనెంట్స్ ఓన్లీ, నాట్ ది సర్వర్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే. We don't work on the server components. We just we can see just backend itla jarugutadi itla, we have to understand it. Okay. Because we are the developers, right? So developers, so this is the architect, I can say, architect wise, informatica architect wise. So this is, we will get data from the different sources and we will develop in the client components, and we will run the workflow monitor. When we run in the workflow manager, it will appear in the workflow monitor, and in backend repository service saves the data, whatever components you are developing, whatever logic you are implementing in informatica mapping designer, everything is saved in a metadata tables in the repository server. Okay. Then informatica service will run it. Okay andi, time kuda ayipoyindi. So fine, right?
So again, we'll catch up tomorrow, and I will send you the time Sir, and link. last question. Yeah, only 2 minutes left. Meeting is going to cancel. Cheppandi, you are not clear. Ledu, can you please type? Discuss SQL కూడా చెప్తారా? Can you please type SQL your కూడా చెప్తారా? SQL? SQL కాన్సెప్ట్ కూడా SQL కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఏం లేవండి. SQL లో మనం టేబుల్ మీద మల్టిపుల్ టేబుల్స్ మీద యూనియన్స్ చేస్తాము, జాయిన్స్ చేస్తాము. ఓకే, వీ విల్ క్రియేట్ ఇండెక్సెస్. ఓకే, విల్ క్రియేట్ వ్యూస్, మల్టిపుల్ మెటరలైజ్డ్ వ్యూస్, ఇలాంటివన్నీ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో అవన్నీ నేను మీకు చెప్తాను. మీరు మామూలుగా శాంపుల్ డేటా తీసుకుని మీరు జాయిన్ చేయొచ్చు. ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ అవన్నీ నేను మీకు చెప్తాను. ఏమేమి క్వైరీస్ కావాలి, ఏమేమి ఇప్పుడు డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇట్లాంటివన్నీ నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఒక 10 క్వైరీస్ చెప్తాను. అది మీకు సరిపోతుంది. మెయిన్ జాయిన్ చేస్తాం మనం, తర్వాత యూనియన్ చేస్తాము, డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తాము, గ్రూప్ బై చేస్తాము. సో హౌ టు అప్డేట్, హౌ టు ఇన్సర్ట్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, లేకపోతే అవి కూడా చెప్తాను నేను. సో మెటరలైజ్డ్ వ్యూస్, ఇండెక్సెస్, ఇవన్నీ చెప్తా. స్టోర్ ప్రోక్స్ అయితే వీ డోంట్ డెవలప్ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ అండి. సో దట్ యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డెవలప్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ PLSQL డెవలపర్స్, వీఆర్ ఇన్ఫర్మేటికా డెవలపర్స్. ఓకే, సో దాని మీద మీరు అందరు క్లియర్గా ఉండండి. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం చేస్తాము. ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ మన PLSQL కానీ చెప్పండి. ఎస్, అలాగే ప్రొడక్ట్ గురించి కూడా కొద్దిగా డిస్కషన్ సార్. అంటే బేసిక్స్ అన్నా ఇప్పుడు జాయినర్స్ యూస్ చేస్తారు అనుకోండి, రియల్ టైంలో ఇట్లానే యూస్ చేస్తారు. లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటారు, 2 టేబుల్స్ నుంచి జాయిన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు ఒక 2 or 3 అట్రిబ్యూట్స్ పెట్టుకొని యూ విల్ జాయిన్, రైట్? ఇన్ రియల్ టైమ్ యూ విల్ హ్యావ్ 100 అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ 200 అట్రిబ్యూట్స్. దట్స్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. జాయిన్ కండిషన్ మారదు కదండి. లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే, గెటింగ్ మీ రైట్? Yeah, in real time right now I'm working in Wipro. Real time scenarios, real time queries కూడా మీకు ఇస్తాను. మీరు 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 అవి చూసుకొని మీరు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగొచ్చు, చెప్తాను నేను. ఓకే ఓకే అండి, ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్. యా బాయ్. Thank you, sir. Bye, sir. యా, థ్యాంక్స్, బాయ్. Thanks. Thanks so much. థ్యాంక్స్ ఆల్. యా, బాయ్. Last